Drug acting. So today's chapter is drug acting on respiratory system. So what is the drug which act on respiratory system and how it acts, and what is the reason to discover this drug? So today we are discussing about all of this. So drug acting on respiratory system, এখানে আমরা কি দেখবো যে রেসপিরেটরি সিস্টেম আমরা দেখছিলাম কি 11 টাইপ, আমাদের 11 নাম্বার অফ যদি সিস্টেম দেখা হয় তো 11 নাম্বার আছে আমাদের, তাই তো 11 সিস্টেম আছে আমাদের বডিতে। তার মধ্যে একটা হচ্ছে ওয়ান অফ সিস্টেম ইজ রেসপিরেটরি সিস্টেম, যেটা আমাদের কি হেল্প করে টু এক্সহেল আর ইনহেল গ্যাসিয়াস, তাই তো নাইট্রোজেন মানে অক্সিজেন আর কার্বন ডাইঅক্সাইডকে কি এক্সচেঞ্জ করে, গ্যাস এক্সচেঞ্জ করতে হেল্প করে। তো এখানে আমরা যেটা দেখছি রেসপিরেটরি সিস্টেমে কি দেখছি, রেসপিরেটরি সিস্টেমের ক্ষেত্রে অ্যাজমা, অ্যালার্জিক রাইনাইটিস, তাই তো আমরা কি কি ডিজিজ হলে বা রেসপিরেটরি সিস্টেমে কি কি প্রবলেম হলে আমরা এইসব ড্রাগ গুলো ইউজ করবো সেগুলো আগে জানতে হবে। তো কি কি প্যাথোলজিক্যাল কন্ডিশন বা প্যাথোফিজিওলজিক্যাল কন্ডিশন বা ডিজিজ ডিসঅর্ডার হচ্ছে সেটাকে দেখতে হবে। রেসপিরেটরি সিস্টেম আর লাংস এগুলোতে কি কি হয়, অ্যাজমা, অ্যালার্জিক রাইনাইটিস, ক্রনিক অবস্ট্রাকটিভ পালমোনারি ডিজিজ, কাফ, এই প্রবলেম গুলো দেখা যায়। তো এর মধ্যে যেটা দেখছি অ্যাজমা, অ্যাজমা কি, অ্যাজমা ইজ ক্যারেক্টারিস্টিক্স ক্লিনিক্যালি বাই রিকারেন্ট bouts of shortness of breath, chest tightness, wheezing, reversible narrowing of bronchial airways, marked bronchial responsiveness to inhaled stimuli। এইগুলো হচ্ছে কি, এই ক্যারেক্টার গুলো দেখা যায় আমাদের অ্যাজমা প্রবলেম হলে। নেক্সট হচ্ছে প্যাথোফিজিওলজি অফ অ্যাজমা। অ্যাজমা ইজ এ ক্রনিক ইনফ্লামেটরি ডিজিজ অফ দ্য এয়ারওয়েজ that is characterized by the activation of mast cell infiltration of eosinophils and T helper to lymphocyte। তাহলে এটা হচ্ছে এয়ারওয়েজ এর ডিজিজ হয়, দেখা যায় ইনফ্লামেশন হয়, যেটা হচ্ছে রেডনেস, এই সোয়েলিং, এই জিনিসগুলো দেখা যায়, ন্যারো হয়ে যায় এয়ারওয়েটা মেনলি। দেন লিম্ফোসাইটিক এন্ড ইওসিনোফিলিক ইনফ্লামেশন অফ ব্রঙ্কিয়াল মিউকোসা, hyperplasia of secretory, vascular and smooth muscle cell, the Th2 cytokines that are released to promote immunoglobulin IgE synthesis and responsiveness in some asthmatics, IL-4 মানে interleukin 4 and interleukin 13 switch beta cell to interglobulin E synthesis and cause expression of the interglobulin E receptors on mast cell and eosinophils. They also enhance addition of the eosinophils to endothelium. তো এই মেকানিজম গুলো প্রসেসে মানে আইজি যেমন বিটা সেল টু আইজিই এগুলো দেখা যায়। তো দেন ক্লাসিফিকেশন অফ ড্রাগ ইউজ টু ট্রিট অ্যাজমা। তো কি কি ড্রাগ আছে অ্যাজমা ট্রিট করা তার ক্লাসিফিকেশন দেখি। ব্রঙ্কো ডাইলেটর ইনক্লুড বিটা টু অ্যাগোনিস্ট, মাস্কারিনিক অ্যান্টাগনিস্ট, মিথাইল জ্যানথিনস, এই ড্রাগ গুলো আমরা ইউজ করি অ্যাজমা হলে। এই ক্লাসিফিকেশন গুলো অ্যান্টি ইনফ্লামেটরি, ইনফ্লামেশন যদি হয় সেটাকে কমানোর জন্য কি কি ড্রাগ ইউজ করি, স্টেরয়েডস, অ্যান্টি আইজি অ্যান্টিবডিজ, লিকোট্রিনস অ্যান্টাগনিস্ট, লিপোক্সিনেস ইনহিবিটর, লিকোট্রাইন রিসেপ্টরস ইনহিবিটরস, এগুলো কি হয় আমরা ইউজ করি। দেন হচ্ছে স্ট্র্যাটেজিস অফ অ্যাজমা থেরাপি, কিভাবে অ্যাজমা থেরাপি ট্রিটমেন্ট করা হয়। অ্যাকিউট অ্যাজমাটিক ব্রঙ্কোস্পেজম মাস্ট বি ট্রিটেড promptly with bronchodilators, beta 2 agonist, muscarinic antagonist, and theophylline and its derivative are available for this indication. তো আমরা কি দেখছি ব্রঙ্কোস্পেজম মাস্ট বি ট্রিটেড প্রম্পটলি উইথ ব্রঙ্কোডাইলেটর। স্পেজম মানে হচ্ছে কন্ট্রাকশন, ব্রঙ্কো মিন্স হচ্ছে ব্রঙ্কিয়ালের কথা হচ্ছে। তো এই ব্রঙ্কিয়ালটা ওই ন্যারো, যখন ন্যারো হয়ে যায় কন্ট্রাকশন হয়ে যায় সেটাকে ডাইলেট করার জন্য আমরা কি ইউজ করি, ব্রঙ্কো ডাইলেটর, মানে ন্যারো জায়গাটাকে ওয়াইড করার জন্য। তাছাড়া আমরা বিটা টু অ্যাগনিস্ট, মাস্কারিনিক অ্যান্টাগনিস্ট, থিওফাইলিন এগুলোকে ইউজ করি যখন অ্যাজমার প্রবলেম হয়।
তাছাড়া যদি আমরা দেখি লং টার্ম প্রিভেন্টিভ ট্রিটমেন্ট রিকোয়ার্স কন্ট্রোল অফ ইনফ্লামেটরি প্রসেস ইন whereas most important anti-inflammatory drugs are corticosteroid and drugs such as cromolyn and nidoquinone that inhibit release of mediators from mast cell and inflammatory cells মানে এইগুলো কাকে রিলিজ করতে ইনহিবিট করে এই মিডিয়েটরস গুলো যেগুলো মিডিয়েট করে এই ইনফ্লামেশন এরকম হতে যেগুলো হেল্প করে সেই মিডিয়েটরস গুলো সেই কেমিক্যাল গুলোকে রিলিজ হতে ইনহিবিট করে এরা দেন লং অ্যাক্টিং বিটা তারপর হচ্ছে লং অ্যাক্টিং বিটা 2 agonist can improve the response to corticosteroid anti-ig antibodies also appear promising for chronic therapy omalizumab then leukotriene antagonists leave effects on both bronchoconstriction and inflammation but are used only for prophylaxis so long acting beta 2 agonist যেটা ইমপ্রুভ করে কর্টিকোস্টেরয়েডের রেসপন্স মানে এখানে বলতে পারো কম্বিনেশন থেরাপি আরো ইমপ্রুভ করছে সিনার্জিস্টিক এফেক্ট দিচ্ছে অ্যান্টি আইজি মানে আইজি হচ্ছে একটা অ্যান্টিবডিজ ইমিউনোগ্লোবিন আইজি ই অ্যান্টিবডিজ কি দেখা যায় ক্রনিক থেরাপিতে ইউজ করা যায় এক্সাম্পল ওমালিজুম্যাব তারপর আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি ব্রঙ্কোডাইলেটরস ড্রাগ স্টিমুলেটিং বোথ আলফা এন্ড বিটা রিসেপ্টর adrenaline ephedrine drug stimulating beta receptor isoprenaline selective beta 2 stimulates salbutamol tarbutaline salmeterol and formoterol এখানে কি বলেছে bronchodilators these are all the bronchodilators that drugs which helps to dilate the bronchial তো এখানে যারা হেল্প করে ওয়াইড করতে ব্রঙ্কিয়ালকে তাকে ব্রঙ্কোডাইলেটর বা যেমন হচ্ছে দিস ড্রাগ স্টিমুলেটিং বোথ আলফা এন্ড বিটা রিসেপ্টর মানে আলফা বিটা যে রিসেপ্টর গুলো আছে যেখানে সিম্প্যাথেটিক ড্রাগ গুলো বাইন্ড হয় সেই অ্যাড্রেনালিন এফেড্রিন এগুলো সেগুলো কি আরো স্টিমুলেট প্রমোট করে তাই বলছে ড্রাগ স্টিমুলেটিং বিটা রিসেপ্টর কিছু ড্রাগ আছে যেগুলো বিটা রিসেপ্টরকে স্টিমুলেট করে যেমন আইসোপ্রিনালিন এগুলো বোথ নয় শুধু বিটা আলফা নয় সিলেক্টিভ বিটা 2 স্টিমুলেন্টস যেমন হচ্ছে সালবিউটামেল টারবিউটালাইন সালমেটেরল এন্ড ফরমেটেরল এগুলোকেও ইউজ মানে স্টিমুলেট করে সিলেক্টিভলি শুধু বিটা 2 বিটার সবগুলোকে নয় শুধু বিটা 2 কে করে সেগুলোর এক্সাম্পল কি সালবিউটামেল টারবিউটালাইন সালমেটেরল ফরমেটেরল এগুলো অল অফ দিস দেন হচ্ছে কামস টু এপিনেফ্রিনে কি হচ্ছে এফেক্টিভ র্যাপিড অ্যাক্টিং ব্রঙ্কোডাইলেটর ইনজেক্টেড সাবকিউটেনিয়াসলি 0.4 ml অফ এত 1.1000 যেটা আছে 1:1000 যে রেশিও সলিউশনটা আছে and inhaled as micro aerosol 320 কি মাইক্রোগ্রাম পার পাপ যেটা বলেছে ম্যাক্সিমাম ব্রঙ্কোডাইলেশন অ্যাচিভড ইন 15 মিনিট আফটার ইনহেলেশন লাস্ট ফর 60 to 90 minutes used in anaphylaxis whether tachycardias arrhythmias worsening of angina are troublesome effects তো এই প্রবলেম এগুলো এপিনেফ্রিন যেটা হয় এপিনেফ্রিন এটা দেখি হচ্ছে এফেক্টিভ হয় এটা খুব র্যাপিডলি এটাকে ইউজ করা মানে র্যাপিড অ্যাক্ট করার সঙ্গে সঙ্গে এটা মানে খুব কম টাইমের মধ্যে অ্যাক্ট করে র্যাপিডলি অ্যাক্টিং বলে যে জন্য ব্রঙ্কোডাইলেট করে তো এটা সাবকিউটেনিয়াস যে লেয়ার থাকে সেখানে কি হয় ইনজেক্ট করা হয় এটা এই সলিউশনটা Next, ephedrine. Ephedrine is an alkaloid obtained from ephedra, acts on both alpha and beta receptor, has long duration of action, and produces mild stimulation of CNS. Now, infrequently used for asthma because of better therapies. তো আগেকার দিনে যদি দেখো এফেড্রিনটা খুব মোস্টলি ইউজ করা হতো তো এটা মেনলি অ্যালকালয়েড যে আছে স্পেসে সেখান থেকে এটাকে করা হতো অবটেন করা হতো অ্যাক্ট অন বোথ আলফা দুটো রিসেপ্টরে এটা অ্যাক্ট
করে, খুব লং অনেকক্ষণ ধরে অ্যাক্টিভিটি প্রলং হয়। প্রডিউসেস মাইল্ড স্টিমুলেশন, মানে সিএনএস এর মধ্যে মাইল্ড, খুব বেশি স্টিমুলেট করে না, এটা হালকা একটা মাইল্ড স্টিমুলেশন দেয়, অ্যাকশন দেয়। তো সেই জন্য এটা এখনকার দিনে যেহেতু বেটার অনেক থেরাপি হয়েছে, তাই এটার ইউজ অনেক কমে গেছে, ইনফ্রিকুয়েন্ট হয়ে গেছে এটা। দেন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আইসোপ্রোটেরেনল, আইসোপ্রিনালিনও বলা হয় এটাকে, অ্যাক্টস অন বিটা 1 এন্ড বিটা 2 রিসেপ্টর, পোটেন্ট ব্রঙ্কোডাইলেটর when inhaled। 80 to 120 এটা যেটা আছে গ্রাম, মাইক্রোগ্রাম যেটা আছে মাইক্রন, produces maximum bronchodilation within 5 minutes, has 60 to 90 minute duration of action, causes cardiac arrhythmias। তো আইসোপ্রোটেরানল যেটা দেখছি এখানে কি হচ্ছে, বোথ বিটা 1 বিটা 2 রিসেপ্টর উপরই এই ড্রাগটা কাজ করছে। এটা খুবই পোটেন্ট, পোটেন্ট মানে হচ্ছে যেই ড্রাগ গুলোকে বলা হয় যেগুলো অল্প অ্যামাউন্টে নেওয়া হয় বাট এটা অ্যাক্টিভিটি খুব বেশি হয়, অ্যাকশন খুব বেশি, তাদেরকে পোটেন্ট বলা হয়। পোটেন্ট ব্রঙ্কোডাইলেটর when inhaled, 80 to 120 mcg produces maximum bronchodilator within 5 minutes। তো এটা দেখা যাচ্ছে কত কম পরিমাণ দিয়ে কতটা এফেক্ট দেখা যাচ্ছে, ডাইরেকশন 5 মিনিটে, খুব র্যাপিড তাড়াতাড়ি, তাই এটাকে পোটেন্ট ড্রাগ বলা হয় খুব বেশি। এটা কজেস কার্ডিয়াক অ্যারিথমিয়া, তাই এটা অ্যাডভার্স যদি বলো অ্যারিথমিয়া তৈরি করে, অ্যাবনর্মাল হার্টবিট তৈরি করে হার্টের মধ্যে, সেটা হচ্ছে তোমার এটা অ্যারিথমিয়া তৈরি করছে, ওই জন্য বলছে প্রডিউসার্স। তো যেটা দেখছি বিটা 2 অ্যাড্রেনার্জিক অ্যাগনিস্ট হচ্ছে অ্যালবিউটেরল, tarbutalin and metoprolol are short-acting drugs. Salmeterol and formoterol are long-acting drugs. Mechanism of action হচ্ছে beta adrenal receptor agonist stimulate adenylyl cyclase and increases cyclic adenosine monophosphate in smooth muscle cells। তো আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে অ্যাডেনোসিন মনোফসফেট ইন স্মুথ মাসেল সেল, তাহলে কি অ্যাডেনার্জিক অ্যাগনিস্ট, অ্যাগনিস্ট বলতে সেই সমস্ত ড্রাগকে বলা হয় যেগুলো সেই রিসেপ্টর বাইন্ড হলে কি করে স্টিমুলেট করে, মানে যা বডিতে কাজ হচ্ছিল ফিজিওলজিক্যাল সেই কাজটা সেম অ্যাক্টিভিটি দেখায়। অ্যান্টাগনিস্ট মানে ওটাকে ব্লক করে দেয়, ইনভার্স বলতে অপোজিট ফাংশন দেখায়। তো এখানে অ্যাগনিস্ট যেহেতু সেম ফাংশন দেখাবে, এটা যেমন হচ্ছে অ্যালবিউটেরল, টারবিউটালিন, এগুলো হচ্ছে সেম শর্ট অ্যাক্টিং ড্রাগ, সেম ফাংশন দেখায় এখানে। So the molecular mechanism by which agonists induce relaxation of airway smooth muscle include lowering of concentration by acting removal of calcium 2 plus from the cytosol into intracellular stores and out of the cell, inhibition of myosin light chain kinase activation, activation of myosin light chain phosphatase, and opening of large conductance Ca2 plus activated potassium channel which repolarizes the smooth muscle cell and may stimulate the sequestration of calcium 2 plus into intracellular stores। তো এখানে কি বলছে যে মলিকুলার যে মেকানিজম আছে সেটা কিভাবে অ্যাগনিস্ট দিয়ে হচ্ছে, ইয়ার রিল্যাক্সেশন করে, বলছে কনসেন্ট্রেশন যেটা আছে ওটা লোয়ার ডিক্রিজ করছে বা অ্যাক্টিভিটি রিমুভাল অফ ক্যালসিয়াম 2 প্লাস, মানে সেল থেকে সাইটোসেল থেকে যে ক্যালসিয়াম আছে সেগুলোকে রিমুভ করে কনসেন্ট্রেশনটাকে ডিক্রিজ করছে, ইন্টারসেলুলার স্টোরেজ আউট অফ দ্য সেল, ইনহিবিশন অফ মায়োসিন লাইট চেইন কাইনেজ অ্যাক্টিভেশন,
তা বলছে যে মায়োসিন যে প্রোটিনটা মাসেলের মধ্যে থাকে সেটাকে অ্যাক্টিভেশনটাকে কমিয়ে দিচ্ছে। অ্যাক্টিভেশন অফ মায়োসিন লাইট চেন ফসফেটেজ। তারপর হচ্ছে যে মায়োসিন, সরি, যে মায়োসিন যে প্রোটিন যে কাইনেজ চেনটা, যে কাইনেজ এনজাইমটা থাকে, লাইট চেন এনজাইমটা কাইনেজ, সেটাও কি হচ্ছে ডিঅ্যাক্টিভ মানে ইনহিবিট করছে, ডিঅ্যাক্টিভেট না ইনহিবিট করছে, ডিক্রিজ করছে ফাংশনটাকে। সো অ্যাক্টিভেশন অফ মায়োসিন লাইট চেন ফসফেটেজ, opening of large conduction of calcium to plus activated potassium channel, which replies the smooth muscle channel means to stimulate the sequestration of calcium to plus into intercellular stores. তো এই মেকানিজমটা দেখা যায়। Other mechanisms of beta-2 receptor include prevention of mediator release from isolated human lungs mast cells via beta-2 receptor, prevention of microvascular leakage, and thus the development of bronchial mucosal edema after exposure to mediators such as histamines and leukotrienes D4, increase in mucus secretion from some mucosal gland, and ion transport across airway epithelium. These effects may enhance কি করে mucociliary clearance and thereby reverse the defective clearance found in asthma. So next is clinical use. Short acting beta 2 agonists are the bronchodilators of the choice in treating acute severe asthma. The nebulized route of administration is easier and safer than intravenous administration, and just as effective. Inhalation is preferable to the oral administration because systemic side effects are less, and inhalation may be more effective. Their effect is maximal in 50 minutes and lasts for আর 4 hours. তো আমরা কি দেখছি যে আমরা নাক নেবুলাইজড বলতে যে নাক দিয়ে আমরা ইনহেল করে যে কোনো ড্রাগ নিই যখন গ্যাসেস ফর্মে বা কোনো ফর্মে, যেটাকে অ্যাজমার ক্ষেত্রে বেশি ইউজ করা, তো সেটা বেশি এফেক্টিভ বলা হচ্ছে এই কারণে, কারণ ওটা সিস্টেমিক যে আমাদের ডাইজেস্ট সিস্টেম সেটাকে এফেক্ট কম করে, প্লাস ভালো ডিউরেশনও বেশি থাকে 4 hours পর্যন্ত এটা। তো এই জিনিসগুলো ভালো বেনিফিশিয়াল দেখা যাচ্ছে। তো ইনহেলেশন নেবুলাইজড এটা বেশি বেটার, মোর বেটার দ্যান ইন্ট্রাভেনাস রুট মানে আইভি যে ভেনের মধ্যে দেয় এটার থেকে। And long-acting drugs are used for prophylaxis. The long-acting inhaled beta 2 agonist LABA, long-acting inhaled beta 2 agonists, example salmeterol, formoterol, and arformoterol have proved to be a significant advance in asthma and COPD therapy. COPD means chronic obstructive pulmonary disease therapy. These drugs have a bronchodilator action of greater than 12 hours and also protect against bronchoconstriction for a similar period. They improve asthma control when given twice daily compared with regular treatment with short-acting beta 2 agonist 4 to 6 times daily. They are used in combination with corticosteroid to improve control. Then adverse effect. Muscle tremor due to stimulation of beta 2 receptor in skeletal muscle is the most common side effect. It may be more troublesome with elderly patients, so is a more frequent problem in COPD patients.
And next, tachycardia and palpitation are due to reflex cardiac stimulation secondary to peripheral vasodilation from direct stimulation of atrial beta 2 receptor. These side effects tend to disappear with continued use of the drug, reflecting the development of tolerance. Hypokalemia is a potentially serious side effect. This is due to beta 2 receptor stimulation of potassium entry into skeletal muscle, which may be secondary to a rise in insulin secretion. Hypokalemia মানে হচ্ছে যখন পটাশিয়ামের লেভেল কমে যায় সেলের মধ্যে, সেটাকে বলা হাইপোক্যালিমিয়া। মানে ওর যে নর্মাল লেভেল সেটা যখন কমে যায় পটাশিয়ামের অ্যামাউন্টটা, তখন তাকে বলে হাইপোক্যালিমিয়া। আর ট্যাকিকার্ডিয়া ব্র্যাডিকার্ডিয়া তো আমরা জানি, মাসেলের যে হার্টবিট বেড়ে যাওয়া কমে যাওয়াকে বলে। টলারেন্স কি আছে? Tolerance বলছে continuous treatment with an agonist often leads to tolerance, desensitization, subsensitivity, which may be due to down regulation of the receptor. Tolerance of non-airway to receptor mediated responses such as tremor and cardiovascular and metabolic responses is readily induced in normal and asthmatic subjects. মিথাইল আর ঠিক আছে। তো এই 21 পর্যন্ত এখন থাক অ্যাটেন্ডেন্সটা। ঠিক আছে, তোমরা লিভ করে যাও।